Okay, welcome back to our course on Introduction to Chaplaincy. We'll continue from where we stop. Bienvenue, chers aspirants, à l'introduction à l'aumônerie. Nous allons continuer notre cours que nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés. À ce stade-ci, nous allons parler de la typologie de l'aumônerie, ou des types d'aumônerie, ou les domaines dans lesquels intervient l'aumônerie, les différents domaines d'activité de l'aumônerie. So we'll look the typology, or we'll look at the typology of chaplaincy, the different domains in which chaplaincy can intervene, in which we can find chaplaincy. Okay, we will start by looking at the military chaplaincy. In fact, before getting to that details, I want to say that you can have all types of chaplaincy. Chaplaincy in every domain of life, in any domain of activities, you can have chaplaincy. Just like in a church setup, you can have as much as ministry as you have the people in the church, depending on their calling, on the area of their calling, and where their heart is inclined to assist, to help, to be of help, to alleviate suffering, in other words, to fulfill the sustainable development goals, which this thing that the United Nations came up with, the sustainable development goals, are just like a summary, or it's touching virtually every domain of life, and in every domain of life, in any domain of activity, you can have chaplaincy in there. Because in every aspect, every domain, every place, there are people that are suffering, people that are, are marginalized and things like that. Suffering is not only physical, but it can be moral, it can be spiritual, it can be physical, it can be any other social and any other wise. So in all those domains, you can have a vision of chaplaincy to assist, to alleviate the suffering, to assist the people who are in that domain and that are suffering, that are being left out, and something like that, or even that are executing it even well, but they need an accompaniment and they need a follow-up spiritually for them to stand, to be kept up, to be kept standing. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, votre secteur d'activité, votre domaine de vie, votre activité dans la vie, on peut avoir autant de types d'aumônerie que d'activités et de domaines d'activité que nous pouvons imaginer. Donc, dans tous les domaines, dans tous les secteurs que nous pouvons imaginer, nous pouvons avoir une aumônerie qui sied à cela pour venir soulager ceux qui sont en difficulté, ou alors pour fortifier ceux qui sont dans ce secteur, dans ce domaine d'activité. Donc, en ce moment, nous allons, dans le cadre de la typologie de l'aumônerie, nous allons regarder l'aumônerie militaire. So, let's look at the military chaplaincy. A military chaplain is a chaplain who is working amongst military men. And normally, chaplaincy is not an armed force. Chaplaincy is not an armed force. That's why you will not see us with guns. You will not see us with weapons. They don't fight with weapons. Okay? Donc, les aumôniers militaires, ils sont parmi les militaires, mais ils ne sont pas... L'aumônerie, en fait, n'est pas une force armée. Et c'est pour ça que vous ne nous verrez pas avec les armes. Vous ne nous verrez pas combattre avec des armes. Mais l'objectif, le but de la présence ou la nécessité des aumôniers militaires, c'est pour assister spirituellement les militaires, c'est pour soutenir les militaires, c'est pour être là pour eux, tant sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, même sur le plan physique,
pour eux, les militaires, et pour leurs familles et l'administration militaire, pour leur porter secours, leur soulager. Vous voyez, je vais vous donner une des raisons qui impose l'aumônerie militaire, par exemple. Nous avons des gars qui, en fait, comme dans toutes les sociétés, des gens qui se sentent marginalisés, qui, à cause de ça, peut-être, ils peuvent se sentir déprimés. Et l'aumônier sera là pour l'assister, pour relever son moral, pour bâtir son moral. Des militaires qui partent en guerre et ils font face à des difficultés. Il y en a qui rentrent et ne sont plus jamais les mêmes. Ils sont impactés, affectés par ce qu'ils ont vécu. À ce stade-là, vous avez besoin de cet aumônier et qui va le remonter, qui va le rebâtir. Parce qu'un aumônier, c'est quelqu'un qui assiste dans la gestion des crises, qui connaît la gestion des crises et qui connaît, qui peut aider dans la gestion des conflits, la gestion des frustrations par lesquelles les hommes passent. En fait, je voudrais dire aussi, en passant ici, qu'un aumônier est comme un mécanicien de l'âme, un mécanicien de l'être humain. So, one of the reasons why we need chaplains among military guys, you know, like military, like any other domain of life, there are people that feel marginalized, they feel outcast, and they feel frustrated, and so in that feeling, they need someone to comfort them, to build them up, to assist them. So that's one of the reasons of the necessity of chaplain amongst the armies. And another reason is that soldiers that goes to war, they come back, I mean those who come back on their feet with what they have seen, sometimes they are traumatized. And you know, a chaplain is someone who can assist in work very well in assisting someone with trauma for him to be healed of his trauma. It can help someone in managing conflict with himself, conflict with the peers, conflict with the bosses, and all the like. So that's some of the reasons that necessitate a chaplaincy amongst the army, you know, to put them back in their shape, because a lot of people, after a lot of army guys after war, they are really not in the good shape. They are not in the same shape that they were before going, and even at the front line, because chaplains, they don't only work with military when during the time of peace or when they are in base. Even when they are at the war front, we know there are some chaplains that die at the war front because they were there to help to build the morale of the soldiers at the war front. You know, so there have been a great use, a great output of the chaplains in countries like America, United States, while they were in the war front. You know, there is military chaplain, and it has its place, and it is efficient. I think, I don't know the type of job that the General Delegate of National Security has done, and I think there is a need of chaplain even among policemen, like in Cameroon. You know, sometimes when you see some behavior, I mean, it shows those armed guys, they are sick. I don't know. There are several things that can cause them trauma, that can traumatize them. And a good chaplain, well trained, will help in healing the trauma of the military, of the police guy, of the gendarme, and things like that. So that's one domain in which chaplains are trained. And we are trusting God that some of you will rise up to be effective and efficient chaplain among military. Donc nous croyons au Seigneur que plusieurs d'entre vous en formation, vous allez saisir la vision et être des aumôniers efficaces et effectifs parmi les militaires et dans la police, dans la gendarmerie.
Donc, parce que, comme tous les autres corps, les militaires, les policiers, les gendarmes, ils font face à beaucoup de traumatismes. Ne les voyez pas comme ils sont très forts souvent. Ils peuvent être forts physiquement, mais psychologiquement, ils sont affaiblis et touchés. Et un bon aumônier, bien formé, va aider à la guérison de leur traumatisme, à leur remettre dans leur assiette pour un bon fonctionnement et pour qu'ils continuent son travail. Et aussi, ce n'est pas seulement eux, même leur famille, ils ont besoin de cette assistance des aumôniers. Donc vous comprenez la nécessité de l'aumônier parmi les militaires. Donc, nous passons à un autre type d'aumônerie, l'aumônerie de prison. Ok? The prison chaplains. Okay? The state has a double responsibility in matters of crime punishment. You know, there are the people that are being sentenced to prison. They are going there for punishment for what they have done, and normally they are sick people. They go there. Normally they need to be repaired, and when they are repaired, they will be brought back to the society for them to continue to function. But our prisons today have become a places where you come out there worse than what you were when you were going there, and which is not a good thing, And we believe that if we have good prison chaplains that are well trained, they will go to prison. People that gets to prison, they will build them up, they will repair them like a mechanic is repairing a car. And when they have done an excellent work, the prisoner will come out, become a better person. And the prison chaplaincy does not deal only with inmates, with prisoners. It deals with even the administration of the prison, because we have a lot of stories. One day, one guy told me they went to prison with some gift. As they entered the prison, they gave the gift, and they spent the time there while they were entertaining prisoners with many other activities. By the time they finished in the evening, they boarded their car coming back. Somehow, there was a taxi going in front of them. They saw some bags of goods that they brought, and they had put some mark on some of them. One of them noticed that the mark of the goods that they brought to prison for the inmate does exactly the goods that is in the taxi going back in the quartier, you know. And this cannot be the work of the prisoners, it's the work of the penitentiary administration, you know. So there is a work also to be done with the prison administration by those chaplains, you know. Donc, c'est un peu ça. Le travail de l'aumônier de prison ne s'arrête pas seulement avec des prisonniers qui sont comme des voitures qui sont allées au garage afin d'être retapées et être remis en circulation. Ainsi devrait être donc un prisonnier qui part en prison, c'est pour être reformaté, pour être travaillé, retapé et qui reviennent meilleurs. Mais très souvent, ils reviennent pires que ceux qu'ils étaient en allant. Parce que, et nous disons donc que les aumôniers de prison n'auront pas seulement affaire avec les prisonniers, ils ont aussi affaire avec l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire qui a aussi beaucoup de travail à faire. Il y a plein de malades parmi eux. Et quelqu'un me racontait une histoire où ils sont allés en prison avec des dons et ainsi de suite. Et le soir, pendant qu'ils rentraient, ils étaient dans leur voiture, ils étaient surpris d'apercevoir dans un taxi les sacs des biens qu'ils ont amenés, et ils avaient mis certaines marques sur ces sacs. Et ils étaient étonnés de voir que pendant qu'ils étaient en train de rentrer, il y a un taxi qui portait certains des biens qu'ils avaient amenés pour soutenir les prisonniers, et qui se retrouvaient dans le taxi en train de rentrer avec au quartier. Et ça ne pouvait pas être l'œuvre des prisonniers. Ça, là, c'était le travail de l'administration pénitentiaire. Vous comprenez? Et j'ouvre une petite parenthèse.
Il y a une étude qui a été menée récemment dans le cadre de l'aumônerie. Et ici, là, je parle au Cameroun. Et l'étude démontre que 80% des Camerounais sont des malades mentaux. Waouh! 80% des Camerounais sont des malades mentaux. Et je crois que cela peut s'étendre dans beaucoup de pays africains. Mais parlons du Cameroun. 80% des Camerounais sont des malades mentaux. Waouh! Qu'est-ce que c'est terrible. Et ici, comprenez qu'un malade mental n'est pas forcément, ou n'est pas uniquement celui-là qui marche nu dans les rues, qui ramasse dans les poubelles, et ainsi de suite. Un malade mental, c'est au-delà, ce n'est pas uniquement cela. Imaginons, lorsque un gars est multimilliardaire, et il vole encore les milliards qui sont destinés, je ne sais pas, pour une œuvre sociale ou pour un travail pour la communauté, destiné à un projet pour la communauté. N'est-ce pas un malade mental? Lorsque quelqu'un va amasser de l'argent, en fait, comme les bons de carburant, on lui donne des bons de carburant en concurrence de millions. Il laisse que ces bons de carburant périment dans sa maison. Après, il faut jeter, ça ne sert à rien. N'est-ce pas un malade mental? Pourquoi pas prendre ces bons, même passer dans la rue, donner au premier taximan, au premier moto-taximan. Le gars-là va le bénir et ne l'oubliera jamais. Il va toujours se souvenir de ça. Mais lui préfère que ça se périme et qu'il jette. N'est-ce pas un malade, ça? Un malade. Quand vous voyez quelqu'un passer en rue, il dit « Mauve ta mère !» Il lui a fait quoi pour l'insulter? C'est un malade mental. C'est un malade mental. Lorsque les gens volent ce qu'ils ne peuvent même pas utiliser, même jusqu'à la 4e, 10e génération, ils continuent à voler. Ils volent comme des souris. N'est-ce pas des malades mentaux, ça? Donc, il y a beaucoup de malades parmi nous. Beaucoup de malades. Donc, lorsque on va en prison pour soutenir des gens qui sont en détresse, et toi tu voles aux personnes en détresse, tu es malade. Tu es malade. So that's the fact. We have a lot of sick people. A lot of sick people, mental derailed people. Even the way things have been managed shows that the manager is a mental derailed person. Because, like I said, there is a study that shows that about 80% of Cameroonians are mentally derailed. A mental derailed person is not just the person that walks naked in the street and eats in the dustbin. No. There are people who are sitting even in big offices, but they are mentally derailed. They are managers, they are even ministers. They are mentally derailed by the way they do things, by their choices. How can you say it is a normal person? How can a normal person choose to receive few francs and sell the whole country? And sell the whole country, sell the whole community? No. That one, the person surely is, something is not working well upstairs there. Okay? So, that's it. So, we have prisoners, prison chaplains that have to do with prisoners, and they have to also do with the administration of prisons and all the like. So, we'll go to the next chaplaincy. We have parliamentary chaplains. Parliamentary chaplains. Some nations, including the United States, appoint chaplains to work with parliamentary bodies, such as the chaplain of the United States Senate and the chaplain of the United States House of Representatives. You know, they have they appoint chaplains that will work with the National Assembly, with the parliamentary, with the Senate people. Because that's another domain in which you can have chaplains, in which chaplain can intervene. They need the contribution of the chaplains. They need the contribution of the chaplains. Donc voilà un autre domaine d'activité des aumôniers. Il y a des aumôniers parlementaires, comme au niveau des États-Unis, qui nomment
des aumôniers pour travailler avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Donc, we have law enforcement chaplains. Law enforcement chaplain serves in local committee, state, federal agency, and is different from the prison. Donc, les prisonniers qui travaillent avec la force de l'ordre, la force de l'ordre. Par exemple, vous voyez, il y a une vidéo qui a été virale dans la toile, où on voit des policiers qui tabassent un jeune homme. Oh, le gars était à leur merci, écarter ses pieds, le ligoter, botter sur la bouche. Waouh, ça c'est, en fait, cela démontre que ces policiers, ils sont comme des animaux. C'est des animaux qui se comportent comme ça. Ils sont malades. Ils ont besoin donc de traitement. Des aumôniers qualifiés, des aumôniers formés, comme les aumôniers que nous avons à Coep Chaplain. Des aumôniers efficaces, des aumôniers qui peuvent les aider à guérir. Parce que quand tu vas voir un policier qui attrape un innocent, même s'il est coupable, mais veut botter comme un animal, comme dans cette vidéo-là, quelque chose ne va pas. Il doit avoir des blessures qu'il transporte et il fait donc le transfert de sa rancœur. Ok? Donc, nous avons besoin des aumôniers parmi la force de l'ordre, même pour les aider aussi. Peut-être à cause de beaucoup de frustrations qui se sont comportés comme ça. Alors ces frustrations-là peuvent être guéries, peuvent être amenuisées, peuvent être traitées par des aumôniers efficaces qui travailleraient parmi la force de l'ordre. So when you see like that video on the social media, where 3 or 4 policemen, they just fell on a young man, and they were beating him anyhow. And it's not an armed robber. It's not a criminal. Maybe he did not just stop when they asked him to stop. Behaving that way, it shows that those policemen, they are sick. They are sick. Something is wrong with them. They are sick. And we need chaplains amongst this law enforcement, in force of order. They need chaplains that will help them to deliver them from what is causing them to behave that way. Because a normal human being will not act that way. Beating another human being like an animal, then something is wrong. Something is wrong. So, but a lot of frustration, a lot of things can be the cause of it. And we need chaplains amongst them to help them, to assist them, to deliver them, to help them to rise up at the level they're supposed to be what they are supposed to be, and to do their job in an effective way and produce better results. So we'll need, amongst the chaplains that have been trained, we need people amongst the force of order, the law enforcement. So let's look at another area where chaplains are needed. We have firefighter. Donc nous avons aussi, parmi les sapeurs-pompiers, nous avons besoin des aumôniers. Et c'est aussi un travail pas facile. Et il y en a qui, pendant qu'ils partent pour éteindre le feu, pendant qu'ils partent pour délivrer, pour intervenir dans des situations critiques, quelquefois c'est leur vie qui y passe. Ou peut-être ils viennent voir des personnes dans des situations où ça les traumatise, ça leur laisse des traumatismes. Ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin des aumôniers qui peuvent leur apporter l'encadrement nécessaire afin qu'ils soient restaurés dans leur état normal. Donc, nous avons besoin des aumôniers parmi les sapeurs-pompiers. Je ne sais pas si c'est là où Dieu t'appelle, parmi les sapeurs-pompiers. So, we need chaplains amongst firefighters, because they have, their job is risky, and
they see things that can mark them, that can traumatize them. But a good chaplain, working with such person who have been traumatized, maybe by what he went through or by what he has seen, you will be able to be healed, to be comforted, to be strengthened in his morale, to be built up in his morale by a good chaplain. So I don't know if you are one of those chaplains that will work amongst the fire brigade. That will be firefighter. That will be very good of you. And if you work there, you can create great impact for the glory of our God. Next domain of chaplaincy, we have medical or hospital chaplaincy. Just like the prison chaplaincy, the hospital chaplaincy does not deal only with the sick people. It deals also with the hospital administration, with the nurse, with the doctor, and the entire hospital community. It deals with it. Donc, l'aumônerie hospitalière. Donc, à l'hôpital, l'aumônier n'a pas seulement à faire avec les malades, peut-être qu'ils sont en phase terminale, où on veut prier pour eux, pour qu'ils meurent en paix. Non. L'aumônerie va au-delà de cela. L'aumônerie, et puis ce n'est pas seulement avec les malades qu'un aumônier d'hôpital va travailler. Il va travailler avec l'administration hospitalière, avec les infirmiers, infirmières et les médecins. Et eux tous, ils ont besoin de toi en tant qu'aumônier. À toi, aumônier. Aumônier selon le cœur de Dieu. Aumônier efficace. Quand nous regardons, quand des médecins font des fausses chirurgies, c'est qu'ils sont malades, comme je le disais tantôt, que beaucoup sont malades. Et ça, c'est être malade. Ça, c'est être malade mentalement d'organiser ce genre de situation simplement parce que tu veux te faire de l'argent et parce que tu veux soutirer de l'argent à quelqu'un. Je me souviens, j'ai une dame qui était enceinte et elle était enceinte et elle avait des myomes. Elle avait un myome, on appelle sous-séreux, en fait, un myome au niveau de l'entrée de l'utérus, que même en temps normal, quand l'enfant va vouloir sortir, l'enfant ne pourra pas sortir à cause de ce myome. Et j'ai vu l'échographie. Et elle part voir le gynécologue. Le gynécologue lui dit que non, il faut que tu m'apportes 400 000, je vais te faire le cerclage. Et cette femme avait pris cette grossesse, elle avait 45 ans. Et c'était sa première grossesse. Et elle en avait cherché pendant des années. Et donc, ce médecin-ci, sachant que c'est une femme qui a cherché la grossesse pendant des années et voulait l'exploiter, a créé ce mouvement pour mettre la peur en elle et que cette femme accepte de faire le cerclage parce qu'il disait que l'enfant là risque de sortir. Il y a un très grand risque que l'enfant sorte. Il faut qu'on fasse le cerclage. Et malheureusement pour lui, cette femme aussi, c'était une autre. Et elle connaissait tous les rapports qu'on lui avait donnés concernant les myomes qu'elle avait et les échographies et consorts. Et dès qu'elle est sortie de chez ce médecin, c'était une fois pour de bon. Elle a changé de gynécologue une fois. Elle a dit, je ne repars plus là-bas. Et finalement, elle ne pouvait qu'accoucher que par césarienne. Parce que la voie était fermée. À cause de ce gros myome. C'était fermé. Et vous voyez comment des gars peuvent s'asseoir et inventer des choses. Des médecins peuvent inventer. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça. En fait, tous ne sont pas malades. Au moins, si on nous dit que 80% sont malades, il y a un 20% qui se portent bien. So, like in the hospital, you need chaplains, and these chaplains does not deal only with the sick people. They are not there just to pray for people who are at the verge of dying, for the Lord to receive their soul. No, the hospital chaplaincy is
beyond that. They need to work even with the doctors, with the nurses, and all the hospital community. I have a testimony of this lady that was pregnant. She had her first pregnancy at 45 years old, when she was 45 years old. And then this gynecology who she visited for some time knew that for more than 15 years she has been looking for a way to have a child, and she has never been pregnant except at that moment. When she was following up medically, she was being followed up medically, she was diagnosed of having growth, and one of the growth was just around the uterus, was blocking the way. I think it participated for her not to take in, or and the way the growth was, when the time reaches for her to deliver, there will be no way for the child to come out. So that's what they did, what echography shows. So she was prepared that she can deliver by cesarean. And then this gynecology one day told the lady that, hey, you are on the verge of losing your child. Oh, we need to do what they call in French séclage. That is to block the way so that the child will not come out, because that child is at the verge of coming out. Just to frighten the lady, since he knew he has hunted to have a baby for years and it has not been easy. So the man, when the lady heard that, the lady did not say anything. When she came out from that gynecology cabinet, that was, a go-go. She went once and for all. She chose not to return there. And she never did the séclage, and the time came for her to deliver. She was operated upon, and she delivered her child. You see how someone can form, a medical doctor can form stories just because he wants money. Just for money's sake. Just for money's sake. Fabricate stories. But I'm not saying that all the medical doctors are like that. As we say that more than 80% of the people, of the population is mentally derailed, at least if 80 are mentally derailed, there are 20 that are still very good, that are in good shape, that will speak the truth. But with this 80%, they need chaplain. They need people who can help them, who can bring healing to their trauma. We need chaplain amongst in the hospital. There are some that with their care and their prayer, they will bring deliverance and healing to some sick ones. So I don't know, you undergoing training, I don't know if it's hospital chaplaincy that will attract you. There is a lot to do at the hospital. There are some that are locked there at the hospital. They just need some few francs for medication that they need, and they don't have those few francs. Which one? I think it's possible that being a hospital chaplain, I don't know what you can bring, moral support and things like that, but there is a need of chaplains in the hospital. So hospital chaplaincy is one of the chaplaincy that we have. You have a sport chaplain. We have chaplains, like I said it, in very domain of life. Donc, après l'aumônerie d'hôpital, nous avons d'autres aumôneries comme l'aumônerie sportive. Nous avons l'aumônerie sportive, nous avons l'aumônerie de domicile, domestique. So we have domestic chaplains, are just or household chaplain, ou les aumôneries de maison. Nous avons surtout en Angleterre des gens, des nobles qui emploient des dizaines des aumôniers même dans leur château, dans leur maison. So you can have, like in Britain, some notable people who use tens of chaplains even in their castle, in their houses and things like that. So like I told you,
You can have as much as chaplaincy, as much as there are domains of life, area of life that you can dictate. Nous avons les aumôniers des écoles, les aumôneries universitaires, les aumôniers dans l'éducation en bref. So you can have school chaplains, university chaplains, chaplains in colleges, chaplain in education in brief. So you can have chaplains in all those domains. Look at, for example, let me have a comment on this one. Vous voyez ce qui se passe dans nos écoles. Des enfants qui poignardent leurs enseignants. Des enfants qui sont addictés à la drogue. Des enfants dont on ne sait même plus quoi faire d'eux. Et avec la capacité des aumôniers, ils sont capables de ramener ce désordre qui s'est installé dans nos écoles-là, de ramener de l'ordre là-dedans. Et je prie même que beaucoup d'aumôniers se lèvent pour travailler dans ce sens et que le gouvernement puisse faciliter la situation et aider ces aumôniers. Et je crois que le gouvernement, à la fin, sera content des résultats. Like in our schools, I mean, you see children fighting their teachers because they say a teacher should not correct. And when teacher they want to correct, and they exaggerate, you know. The chaplaincy, school chaplaincy does not deal only with students, it deals also with teachers, with the school administration, and the entire education community. So, I'm trusting God that many of you that have been trained, some of you will rise up to be educational chaplains, to bring order in the disorder that have taken place in our schools. Our children, I mean, when you see, like in our days, when I was growing up, we could write a good essay, write a good letter, even at class 5. But today it's not easy. It's not easy to see a child writing something good. You see children that are tapping beating their teachers, fighting with their friends, killing one another. I mean, which shows that our education sector is sick, and we need chaplains, we need mechanics in there, we need doctors in there, we need people that can bring back things in the order. And I pray that many of you will rise up in that domain, and the government, you develop projects that the government will support for us to bring back life, peace, and health in our education system. So you can have chaplaincy even in the musical domain, in the entertainment domain, and any other domain. Many domains, as I told you, as much as possible, that you can find areas where people are working together. In the art, in the culture, you need chaplain in every domain, every aspect. So it is not possible for we to give you all the list of the different chaplaincies that can exist. Now, as per the domain where you feel, you see the problems, you feel that that it is lacking, that's the domain in which you can function best and bring solution in where you think there are lacks. So, after saying this, I think we'll stop here and trust God that the Holy Spirit will enlighten you and give you the grace to function in the domain of chaplaincy, in the area of chaplaincy that He Himself will lay in your heart. Donc, nous pouvons avoir toutes sortes de monneries dans différents domaines que nous ne pouvons pas tout énumérer. Et nous croyons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant va vous inspirer et va vous montrer dans quel domaine de monnerie il vous appelle pour à fonctionner, pour être efficace et apporter des solutions durables, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable des Nations Unies et au bien-être
de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Thank you.